Hi, Anna. Hey, hey. Anna. Anna is deserving an award. Anna, you is deserving of an award. Good morning, good morning. This is a beautiful, beautiful Saturday. Murundinzwa here. Can you guys hear me? Make sure you let me know. Let me. Hello, Gold Digger. That's a nice name. What a name, Gold Digger. So it's Saturday morning, and I decided to go for a walk, to exercise in these body parts, to keep exercising these body parts. Sakatati. And famba, let's go for a walk. I hope the network is not going to be acting up. I'm going to take a quiet route, but hopefully the network is not going to disappoint us. Nakufamba chitaura nyaya. Hey, Nkosi, how are you? Really say, guys. Okay. Well, you have to tell me what you want to talk about, kuti ndongotaura. Yes, this is very peaceful here. I love it. I'm happy with that 10 or 15 people or 20 people, but sometimes you gotta switch it up. So look at beautiful America, Germantown. I just passed the fire station. This is beautiful Germantown. Beautiful, peaceful Germantown. Yes. See, people are out and about. So we are going to talk. Sami, yes. How are you? It was so cool. So, Nasi. Tiri kutaura nyaya yei, ndiani ada kutaura nyaya ndiudze zvekutaura and I'll talk to you about it. I think I'm going to go this way. What do you think? In fact, well, let me go this way. I'm trying to walk the longest because I need to do at least about 10 miles, right? Moda kundibvunza imibvunzo. Ask me questions. Ask me what you want. Then we can start talking from then. Ndibvunze zvamoda kubvunza. Nataita ma-sit-ups asikanaka. Zvima-sit-ups zvinotorwadza moti. The first day I did like 20. And I missed a day yesterday. I was hurting. So I missed a day. So today I did like 25 and a little kaplenki. You know what? We're definitely going to cook, but I don't know what. I don't know what I'm going to cook, but I actually have to do a cook show here, fish, which has been long wanted by many people. So I need to get some fresh fish and cook. YouTube. They zimmered my thing. They said, men on nonsense, but it's also because I appealed it. Visa and see whatever inappropriate stuff. I don't know what was inappropriate about it, but they reviewed it and put it back. Saka, I promise you guys, I'm definitely going to do the fish Anna for you. Ndoibika ndoidya. Magatarisa. And it's a beautiful day, nice and breezy. Chindivunza imuvunzo, ask me anything. Childhood stories, grown-up stories, dating stories, love stories, heartbreaks, experiences, good and bad.
muda kuti ndikuudzei chii? Guys, my baby girl, my daughter is turning 21 next week. Can you believe kuti ndine mwana ane 21, my firstborn? She's turning 21 next week. Saka next weekend yese ndenichikuitira inoizi pana babhosi ndiri kutoenda kubirthday iroro. Ndiri kutoikwirira ndege, like literally. Thank you. Yeah, my firstborn is 21. She's turning 21 next week. I'm very excited, which was the beginning of my life story. In fact, let me tell you about the story of my child, how I got pregnant. So, yes, she definitely needs to get the key. No, we planned a nice big party in Atlanta. Saka, she's got, I booked this very big house that she wanted. And we are, in Indrukwenda, Kokone brother, and my sister Amanda, we all flying to Georgia. To fly a bougie. Because kune corona takatenga matickets ari right yekuti hatizofila kunge tiri exposed, so we'll be all going. Yes, so she's gonna be 21. So you know, kuti, I've told you before about how I I left home when I was very young. Munduze kana musisa ndinzwe mazvinzwa. At a very young age, ndandiri mwana ane musikanzwa in a way, but misunderstood in so many other ways too. So my growing up had a lot of hiccups because ndandingori mwana uya anga ari determined, and I knew what I wanted in life, and I wasn't going to let anyone stop me. Ndichifamba chinichi saka mirai ndicross a road machinzwa just quit. So growing up, I wasn't going to let anything stop me from doing what I wanted to do as Loveness. There were so many hiccups, you know, growing up, different family situations, and you know, my mother and my father divorced when I was a baby, Bandasara Nambuya, and all this other stuff. So, and having to grow up through a chain of different homes, like my holidays uri kumusha kuna mbuya, my school days uri kutauni kuna mtara, and some, you know, end up with boarding school, all kinds of stuff. So I left home at a very young age. I think ndanda kufanwa kuenda form 2. Zvinhu zvakapresa because, you know, mtara wangu, may he so rest in peace, but mtara wangu akandipinza busy. When I was growing up, literally, I felt abused at that time. Because ndairohwa vakomana. Little things, zvinhu zvizhinji zvandairohwerwa ndine ndisina kutombozviita, you know. It's like literally because taitaikura tiri vana vakawanda. Tati takawanda. I had my sisters and my brothers from my dad's second marriage and my other sister from my mom's. So there is ways of getting easily misunderstood, pakadaro, you know. I may have been Nanakangwarisa, yes. But most of the things that I row, what didn't deserve to row, because I row, you know, when you see me, I've come from a very long. Let me turn off my Wi-Fi because that's a lot. Okay, let me see. Turn off Wi-Fi. Turn off my Wi-Fi. Okay, that turn off Wi-Fi. So we should be good because we are operating on the direct network. Oh, can you hear me now? Can you hear me now? Okay, good. Then turn off Wi-Fi. So, like I was telling you, growing up, I was about to go form 2, was what age? 13, 14, whatever that age was. Yeah, I was about to go on form 2, but because of the little things that had been happening, I remember that night, you know, different things every day. It could be nothing, you know. Honestly, if I want to think back, when I was just that
that just unlucky. I won't go deep into detail. Maybe one day when you read my book. I got tired of kurowa, and I didn't know where my mom was. Well, not that I didn't know. I knew she was there somewhere, but I had no connection with my mother. So because of the hardships unotsvaga, so I had found out kuti pane vamwe mainini vangu vaishanda kumabhazi kwaMutare munin'ina wamai vangu. So what I did is it was very funny that I'm thinking of it now. I just took a chance. One day, it was one of those things where the rest of the kids were in the end of next door to Notamba, Loveliness House Queen. And I would stay home sad. But it was what it was. It was just what it was. So whatever. Sakandakasara one day, I started thinking, what do I do to get out of this? Because Ndairowa, that week in Ndangandarowa, I don't even remember what Ndairowa way because I'm sorry, to be very honest. I'm sorry, Ndairowa. So I decided, you know what? I'm going to go and try to find my mom's side of family and figure out why I'm suffering like this. Maybe kwamai vangu ndinonogara mushi zviri nani. So that morning I remember it was New Year's Eve. Everyone else packed. It was actually, we lived right next to very good neighbors. But vanga vasina voice because my father was that guy that no one really could talk over. He was a good guy in his own ways, but he was a bit ignorant on watching out for his children in a way. But we talked about it. May his soul rest in peace. We made peace before he died. So my father was sleeping actually Bandasara. And what I did is, I needed money. And I was very young, that's not mad. So I managed to sneak into my dad's money. I think I remember $10. If I remember very well, I think $10. Vandaichengeta vandarongedza because kumba kwedu kwaigara kuine zvinhu vandatorongedza semunhu angarudza kuti ane rwendo tuhembe tushoma nechichi vandatora kashuga nei mumba vandarongedza ndisingazivi kwandiri kuenda I was just chancing. My plan was kumuka ndoenda kumusika kwaishanda mainini vangu because mainini vangu vanga vari kumabhazi Sabaika. If anyone knows mabhazi anonzi kwaMusabaika. So that was my mom's sister. And I didn't even know her. I knew there was a man who worked with Kumabase through investigations, So ndakamuka vanhu vakaenda kuNew Year's. Saka vakaenda kunoita New Year next door ndobva vadzoka vakadini vakaneta. And that was my luck because musacha ndakurara. Ndakasara ndibva ndarongedza tukundu kwangu tushoma itwotwo ndobva ndasungirira kamari kaikananda nchonja manje bva ndakasungirira bva ndamirira vachingosvika. They were all tired, so everybody woke up and I was the one normally aimuka kuita basa rese remumba. Early in the morning waimuka tsvaira mumba because panomuka munhu wese mumba maifanira kunge matsvairwa, saka mumba maifanira kunge makachena by a certain time. So I just got up so early. Ndakamuka, I remember kwakuri so dark. And taigara kumasabhabhu kuGreenside uko vanoziva Mutare. Taigara kuGreenside kuma beautiful suburbs. So these dogs and everything will be up in their fences. Amai mwana ndakamuka ndikagadzirira. I did the fastest way, and because normally ndaichaira panze and stuff like that, and our yard was big, saka taitine slab, so like chislab checement pa front, and tatine green driveway yedu was a very long driveway yanga ine concrete. Saka sometimes you had to wake up every morning and sweep that green, even kana pakachena mutemo waiti panotsvairwa. And the muridzi weduty iroro mostly anga ari Loveliness. Muri kundinzwa handiti? You guys can hear me. I'm telling you part of my life, part of my book that you will read someday. So ndaimuka ndotsvaira. Ipapo ndo panhingirini pa concrete yaifanirwa kurekiwa.
Riri nditaurire life yangu mukandona ndichidai ndibatsireiwo kusekerera nekuti kwandakabva kure munoziva where I've been is far, and I thank God for my life. So I would get up and sweep on the slab, then would try it, then would take a rake and rake those that concrete. Yeah, you know. And when I found Wakujita was me, it was my duty out of the 6 children. It was my duty to do those things. So I would get up and do my chores, because if you didn't do them, it would be a reason to get a nice beating. Okay? So I could avoid the grow, although I couldn't avoid it much. There was always something anyways. I would wake up and do those chores and get that done, because that day I was so used to getting up, so people didn't think of anything. Vandamuka, I remember 4 a.m. vanhu vabva kuNew Year's ndaitka kurarisa pandarongedza ino ndamuka bva ndabuda bva ndakiya gate bva ndarowa pasi bva ndatanga kufamba. Vanoziva zvandiri kutaura, ndakafamba kubva kuGreenside. If you know what I'm saying, you know exactly what I'm. Ndakafamba kubva kuGreenside, imbwa dzichihukura mumuraini, imbwa dzichihukura ndichitya kuti ndichabudirwa nemazimbwa emasabhaba aya ndikadyiwa nhasi. I walked and it was so dark, but ndakangoti Mwari ndichengetei, take me somewhere, God. I was not going to live through those beatings anymore. I needed to go somewhere, and I thought, going to find my mother would be of help. I walked through the suburbs of Greenside, went in through ndakaenda ndikapfuura all the way into town, walked all the way through town. Moza ndakafamba kubva kuGreenside kunosvika kumusika kuSakuva. I walked I can't even tell you how I did that stuff. I was so determined to get away from that. I just decided I was going to go, and I was not looking back. So, walked all the way through. Went kusvika kuSakuva. Ndasvika kuSakuva kuya manje. Ndakanga ndisina, my plan was to go there and go kwamabhazi kwaMusabaeka. Ndobvunza kuti moziwo ningi here, which was my mining. I got there, and vandasvika vandaenda pamabhazi kwaMusabaeka, vandabvunza ndikati moziwo here anonzi ningi anoenda anoshanda pakati vanga vari conductor mainini vangu. Trans, oh yeah, she's actually coming in this morning. Saka amira kana vauya todini tomeka sure kuti vanokuona. Ndamira vakazoyawo masikati paya. Vabva vauya masikati bva ndanoratidzwa kuna mainini vangu. That was the first time I was meeting my biological mom's sister. Kova ndaenda kwavari bva vanditi ko chinyi ndata mainini ndatiza kumba ndaexplaina kanyaya kangu. I kind of told my little bit of my story. Mainini ndanchirohwa ndikatovaratidza zvakaita body yangu, like ndairohwa kwete zvekutamba zvaya guys. When I say kurohwa, I mean kupondwa. Baba vangu vairova. If I can tell you kuti dai ndaikwanisa kufa nekurohwa nababa vangu, that would have been the day. Sometimes the way we think we are disciplining our children, we are really hurting people's lives in these lives, but it's all good. Let's keep talking. Like I said, may his soul rest in peace. I forgave him right before he died. We made peace, and I pray for him every day. I actually do miss him now. Ever since we made the peace, he left me a peace which is great, and I forgave. So, I told my little story. That is Hakumba. That went down na mama. Akati nyaya yacho yakaoma. But anyway, ndokuisa pabhazi rinoenda kumba kuna mbuya, because my mother vanoshanda, she was at work, she's a nurse. Saka she was at work. Saka maini sent me kuna mbuya where my mom had quick access to. Ndaendeswa kupi uko kuna mbuya. Believe me, ndambuya vandisingazivi. First time to meet her, I've never met her before. Didn't even have a clue what she looks like.
ndaendeswa kuya ndabva ndasvika vakandipa mainini vakatondipa nekatsamba paquick letter ndatovaudza ndikati ndakwidza bhazi china mainini chiitai sei ndanzi ndiuye kunoku kuitira kuti mozoudza mama kuti chi ndauya. Mbuya vatambira muzukuru vavatanga kufambisa mashoko manje kuti vamake sure kuti the whole family knew kuti muzukuru wanga adini auya. It was pretty cool actually to feel like I was in a part of my life that I had missed for so many years. So she would let the word go around, send messages everywhere, and send a message to my mother. Mwana wadini wauya. Kune nyaya. So I waited there for my mom to come. I think per weekend they were off. My mother came. Ndovavati. I didn't even know it was that difficult with mwana. When your child runs away from one end to the other and it became a whole big thing. Now we need to figure out how to get in touch with your father. Uko kumbanda sara ndikutsvakwa. Havasi kuziva kuti munhu aenda kupi. Stress kwamutaruko. Ndandato uko kuchakohwa uko. Guys, you can still hear me. Time comment musandinzwire tsitsi ndakutongotaurawo kuti mungoonawo nekuinspire nekudzidza kuti certain things in life shouldn't stop you. I could have been stopped at a very age in life. I could have ndingadai ndakakata life yangu nepakati, but I didn't choose to do that. Anyway, at least it allows you to reconnect. I wish I could stop, but I need to walk. So babangu vaityisa, so it's like my mother was worried kuti akazoziva kuti ndine mwana ndisina kutaura, it will become another big war. And can you guys hear me after the network dropped? Can you guys hear me? One person comment tinzwe tione kuti ndiri kunzika here. So baba vangu vaityisa, he was not like the easy guy to, he was cool in his own angles, but he had his side, andinonyanyoziva inini from the inside. So my mom decided she was going to take me back. Kuti tidzokere tinodi kuna mudhara manje. So she would say mwana akauya and try to figure out a way of me getting back home and hopefully finding peace in the return. Ndakatozviziva kuti hazvina kumira mushe ibva papo. I knew kuti hazvisi sitomborina kumira mushe kudzoserwa. Bringing me directly back. My father, she went through social welfare. I remember that lady of social welfare. And apparently my father was very well known in Mamutare. So, kwakusina kana dhiri rekuti wadzorwa through vanhu vakuru and things are going to be peaceful. I knew right away kuti ndakanzi takudzosera because ndandatoka nditize ndiende kuna mai. But mai vakatyawo kuti ndikakuchengeta panapa. Iwe. So, kuseka hangu, it was not funny at all. Saka mshona ndichidai so ndipewo nguwa kwandakabva kure. So my mom decided she was going to make a date and go up to Mutare neni, vataronga, vataenda kwa Mutare kuya. Vataenda through the social welfare. Kwanga kune vamwe mai, I can't even remember her name. Ndova mai vangu asvika and she told the story. Mwana akadini akatiza, mwana angachirohwa every day. Just kind of narrating the little story. It was not a little story, but I just find it's like, wow, whatever. I survived it, and that's what matters the most. And that's oserwa shamwari. That's oserwa vandaendeswa social welfare. So social welfare, when we got there, that lady who was handling the case, yes, Francisca, the lady who was handling my case, akafonera baba wangu akati, uyaichi, tine mwana wenyu panapa, uya panapa. Saka we need you to come mutaure naye. Ndova mudhara vauya shamwari. And
Now I'm dealing with Kunzi. My daughter came and already the lady wakanga ariko, he was very well known in Mutare, so it was like, it was a loss right away. Kwandiri. On my end, it was a big loss because already he's saying, in his mind, he's saying, well, I have to come and pick you up with social welfare. And he was furious that he had been looking for me for days, that disappeared by map, and now have to be called out in town and all this stuff. So he became so furious. Saka zvinotora time akata anyway tachitomutsvaga akadisappear pa10 couple of weeks ago. Saka ngatiende I'll take a kumba. Ndaizviziva kuti hakuna kumira musha. Then my mother left me, bvaenda pavandisiya ipapo bva ndaiswa mumota hama. Unoziva baba vangu anga nechimotikari chimwe pick up truck chachine kumashure kwakune canopy, so nechikeji akandwa mukeji muyame ndaendeswa back kumba. Hey, woo, that was the story. Ndichingosvika ndikanzi kundinyadzisa, iwewe kundinyadzisa mutauni mangu iwewe. Loveness, uri ani iwewe? Maka Francisca ndiroseka hangu izvozvi. Musi wacho ndakarohwa, unoziva zvokuti unorohwa, unoziva unombotanga uine simba rekuchema. So ndakapondwa, vakanotora. I remember musi wacho vakazonotora uri mupini webadza manje. Vaimborova first rinenge riri bhandi, and baba vangu vaita kuzamurira. My father was a big guy, he was not a small guy. Saka imagine kamunhu kadikidiki ndakapinda busy. I remember that day, and baba vangu vaikurowa vakashama kuti vaida kuti zvisvike panyama. I don't know what was the motion to that, but it's another part that had me angry for a long time. Kuti vaikubvisa hembe dzese vochikubhura manje, vakaneta kundirova, vaita kuzororera, talking all kinds of stuff. Hanzi wangu aenda unotsvaga mushonga wokundiuraya. Wazodini? Wakazenge wazoenderei ikoko? All kinds of stuff, It was so bad. Vakasvika pakutora mupini webadza. All I know is I remember that day. You see this here, ndineka sky. If you see here, muri kuona icho chiscar chirapo icho. That scar. Ako kamwe kari apo neichi chiri papa. Ndakadecide kuti ndikasatiza panapa ndakakirwa mandairohwerwa macho pamami nemabig windows. Ndikati ndikasabuda kutiza panapa ndokufa kwangu nhasi. So pavakabuda kunozorora, ndichiziva kuti vachadzoka hapa pane mahours ndichingozororerwa ndichirohwa. Kobva ndatora stool yanga iri mubedroom yame, ende munoziva kuti pandairohwa ipapapo, the rest of the family was out there sitting, listening. They had not much to say, but I feel like at the time my stepmom, who I love dearly, we made peace, could have done something to save me after a while of getting beaten. But it's all good. It's life. We learn through those things. Stool chair window. Jump. This is when I got this scar. Jump. I remember. And I got checked through, getting out bleeding, everything. Manya kuchiza. Ndasina hembe futi, imagine msikana ndanda kutoenda period ndato imi mukanga mchindona kudai. Hanzi kuda uchema. So, I'm trying not to cry about it because yeah, it's bad. Mira ndimedze mate ndemi. Let me breathe. Let me breathe. Guys, abuse in Africa is real. Like, so freaking real, you won't even believe. Anyway. Ndakapwanya window iroro, fandabuda, ndisina kupfeka.
So, all these guys Muraini were my friends, and I had many friends. So, just a happy child. So, I got out and started running the road. Luckily, I was a runner. So I started running. I don't know where I was going, just running into the bushes. No, baba bangu vabuda. No, vashedzera kuti vana vese vanga vari muraini mhanyai mumuteere. Bring her back here. How much? My father was a commanding man. Go and find her and bring her back. Kana ukaona ndanyora bhuku, you should buy that book, because you know what? I'm going to teach you a lot about being raised as a stepchild, as an African child, as an abused child, and still be able to make it in life. Mulunzwa. Not trying to have anybody feel pity for me, just trying to inspire somebody out there. And they can understand, my family understands. Sometimes this is how I heal, by talking about it, and my family gets it. They love me. I love them back, but they allow me to be. Okay? Because in Matkutaura Kwandita Kokuno Batsira Sterek. It's been a process of my healing through that mess. La manya. No passive. Like manya, to come out when in Vatwa. Because Babongo is kava kani kuzonyingira about my sweet. Vavatera pandaka shama wena. So imagine this teenager running across the neighborhood muma suburb. Akashama. Damanya. Kurowa panzara. I had spent the day traveling. Ndichidzoswa kakuya manheru ndiri kubhwa. Vakandibata. Vakandidzosa. Vakandibatirana twakawanda. I remember those boys, they were my friends, but they had no choice. They were told to go come and get me. And they had to. Ndobva ndadzoserwa kumba. Ndobva ndakazorohwa manje. And I don't know, in between I passed out, ndakafenda or whatever happened. Chandoziva ndechekuti saka pavana ndakurowerwa window ndandapwanya manje. Nokuti unotiza iwe ndichida kukuuraya ini. Ukutiza ndichida kukuuraya iwe ndakukuuraya. You not run. Ndakarohwa nempini webadza, munoziva. Ndakabhurwa kupondwa. Munoziva kunonzi kupondwa. And I passed out during the process. What I remember is I could hear Shinzi Mkande in motkari. Because mbiya wangu vaigara like almost an hour and a half away from Kumba Kuruseva. Shinzi Mkande in motkari. And I remember ndishikandwa motkari and didn't know where I was being taken. Naiswa kumusha, that was the lucky part. Vavandiendesa kumusha kuna mbuya. Vavasvika svikanzi ndauya naye. Mwana wenyu, handidi kumuona futi. Ada kundiuraya uye, and I couldn't figure out kuti kundiuraya kwacho kuri kubvepi, kwena kutsvaga mai vangu kune chine kuuraya munhu. All this stuff. Pandakandwa kuruzevha, mbiya vangu vakachema. Vakatoda kundiurayira mwana. Vakanditarisa so. Vakachema. It was bad. Like, really bad. Then he left me there. Babadzokera town. He left that night. Went back to the city. Ndasara mozi handakasara, so mangwana wacho mbuya vakadzisa mvura vachinditowa mwiri wese. Ndakamuka mwiri wese uyu wakazvimba ndichiputika zvokuti ndaiputika kunge munhu akatsva nekurohwa kumashure uku. Everywhere it was bad. Ndaiputika ndichiti ndikurara pamagumbezi, so ndainamira because I had been beat. Ndanga ndakabvaruka miri wese mchindiona kuseka kudai ndiregererei. Ndakayambuka. Ngaindifeme ndimedze mate. I'm trying not to cry. Regerai ndifeme ndimedze mate. I'm trying not to cry. You see why I like it here?
It's just 16 of us, but I really love that I'm talking to real people that will not judge. So mbuya vatova weeks, mbuya vachitrai kundigadzirawo kuti ndidzoke ndiite munhu. My grandmother was hurt, but she didn't have vaiita sei. And my grandfather was there too, but what could he do? Zvanga zvatoitika ende mwana wemwana wavo. The good thing is they were there. That's why mchiona ndichida mbuya vangu. That woman has seen it all. She knows my deep dark secrets. Let me breathe. Trying to avoid crying because I know how to cry too. So what would happen is I started healing through those wounds, but ndakarohwa. Moziva ndine ruoko rwangu rwakarohwa during that time. That's way back nanhasi. Pane parinombotanga haro kurwadza iwe. Since that time ndakarohwa ndichitry kuvhika or something. Saka nanhasi rinondirwadza. Ndobva I went through that body healing process, my grandma doing stuff and trying kunditova every day, kuisa mshonga pamawound. And trust me, if I look in the mirror, there's some of the scars from that beating that I still see kumashure kwangu. Kungoti Mwari akanditira nyasha and took away most of those scars so I wouldn't see my pain through life. Ndiri kumedza mate mukandiona ndanyarara ndiri kufema kuti ndisacheme. So went to Saka a few days later after my father left me. Well, he came back I think about a week later because he used to come and do his business. Vanga in my shops around there. Saka vaiuya vopfuura vachiona ani baba vavo namai vavo. Saka vauya kudaro ndainzi atoti mbuya kuti ninangu kana vauya handisi kuda kudini kubuda kuvaona. I just was so scared of him. Mbuya vakanditi no, chinoitika ndechekuti ndibaba vako. Ipapa vanogona kutichinjira magiya futi vakati tikubvise pano. I know kuti he won't fight me. But maybe he's thinking now kuti zvandakaita zvakashata. Unouyawo vamhoresa. And see where we go from there. That was tough. Because I didn't want to do that. I just didn't want to do that. But my grandmother was trying to get the peace back. So I remember the first time he came. He was out ku front ku shop. He didn't come kuseri. Vandaenda kuno kwavanga vari kuti ndinovamhoresa. So ndakaspreada ruoko rwangu kudai so kuti ndivamhorese. Do you know what my father did? Vakakoka chest yavo yese makararwa ese anga ari pachest nemate ese anga ari mukanwa mavo vanditi poo kumeso zvikandibva pana handidi kukuona. Like I remember standing there ndichiyerera mate kumeso ndasvipirwa nemurume mukuru, ndakarwadziwa. Kusvipirwa mate ndo kwakaoma. It's really tough. Vakandisvipira straight kumeso. Ati bva panapa Satan. Asida kukuona. Vandangoedzokera, ndangotenderera bva ndadzokera kuseri, bva ndanogara kuseri. Kusvikira vaenda. Saka he left and went away. Luckily vanga vasingarari, so I would still have my peace when he was gone. So now, vaenda. Yes, my own father. My own father. I want you to understand, and it's a true story, not made up. And those that know, they know. Ko vanda
ndaenda hangu kuseri. So it's like what I used to do now. Ndaiti kana vachiuya, the lucky thing of it is most of the time you could see from road yedu yanga yakakwira, like it was that road where you could actually see men cross the road. Men cross the road Satsikwe. So road yedu yanga iri straight road ya dust road muvanoziva kwakuenda kwaMsiringofa from nebhazi razvinoera, you know it's a long straight road you can actually see for almost 3 miles. Saka zvaitika ndezvokuti manje I started to look manje, like most of the time pavaiuya ndikanzwa kuti vari kuuya, or pane madays ataiziva kuti vanopfuura vachienda kushopu kwavo, so he would sometimes come achiona mai vavo nababa vavo. So I would be sitting nambuya ndoona motikari ichibva uko ndoti mbuya ndakuenda kuseri kana kuti ndaitora mugomo ndoenda kuchibhorani, because chibhorani chedu manje changa chiri uko kuzasi kwekuti you could actually see kumba from chibhorani. Ndaitora mugomo ndotiza pamba ndonomira kuchibhorani kusvikira vaenda, even vakagara 3 hours ndaigara kuchibhorani ikoko 3 hours ndakagara zvangu pamugomo nema-friends angu emuneighborhood. If there was anyone, vanhu vanenge vachiuya kavachienda pachibhorani ndogara kusvikira vaenda, ndochera mvura yangu ndoenda kumba. So I did that for a while. Then mbuya bva vanditi no, next time he comes again ombotrya futi kuamhoresa toona kuti zvinofamba sei. I just want to make peace kuti hopefully he comes to realization. Okay, ndikati mbuya inini handisi kuzvida zvamuri kuda izvi, handisi kuzvida hangu, because ndanga ndarwadziwa. I was getting more and more hurt, and only me knew the pain I was enduring at the time, because I am talking about it now because it was an experience that would never go away. So I said, okay, I love my grandmother, and I wasn't going to disappoint her by saying no. She was standing for me. My grandmother was always there for me. So I said, okay. And he came. And that series repeated itself again. So oyo manje. Kechituka chandakaspreada ruoko kudai bva ndashipirwa kumeso bva ndarohwa mbama. I don't want to see you. I told you. I want you dead. Saka ndikaramba ndichikuona ndireta hasha. That was the last day ndakabva ndataura ndikati, you know what? Done mbuya. Whether you tell me to do it or not, I'm telling you right now, no. It's not going to happen. And I'm not doing it. For my own sanity, I'm not doing it. Because, you know, experience yakushipirwa mate nemurume mukuru kumeso. So, nekungorohwa, and honestly, tikada kudzoka back kuti ndikudze kuti ndairohwerwei. Hapana. Ndandiri mwana mudiki, yes, and ndandakangongwarisa, but ndanga ndisina musikanzwa inoridza mhere yekuti munhu ungarohwa zvekungorohwa emarohwerwo acho ekuti unorohwa kupondwa kuitwa kunge nyoka iri mumba yapinda mumba ino. Anyway, ukandiona ndichiseka kudai mundinzwire nyasha, kwandakabva kure. I've come from far. It's a long story. Ndati mukaona rabuda bhuku racho iroro mutenge muverenge. It's got a long teaching story of a lifetime. Zvatangira papi kunyaenda ndichida kutaura yadzokera all the way back. I was trying to narrate to you how I ended up getting pregnant with my daughter who's turning 21. I'll get there. Hopefully I can finish today because it's a long story. So, I told my grandmother, I'm not doing this anymore. I am not doing this anymore. If he comes, ndilaine mwana wenyu mega, iri ndaenda ngoita yangu iyo kuti kana vakuuya taimira, kana vakandikavapotsa vachiuya ndikaziva kuti vauya, ndoona mota yapakwa, ndobuda nekuseri, ndonogara kuchibhorani ndakatarisa. I'll be literally sitting pachibhorani watching to see if he's left or not, so I would be able to go back home. Went on for a couple. Guys, I'm taking you through my walk today. We are walking and talking. I'm trying to get to chikoro. Because every Saturday morning now
techifamba panapa chitaura. It's a long story. It's a book story. Sorry, ndiri kufamba and I need to walk through this part. Pane vanhu vari kucheka uswa apa. So I said, he had told anyone kuti angondibhadhara chikoro, so chikoro chakavhurwa, so I missed a school year. Saka gore rese iroro handina kuzoenda kuchikoro because ndakanga ndisina kudi ndatomisa. Ndobva ndati kuna mbuya, you know what, nani shamwari yangu aigara 3 houses up neighbor yedu. I remember that girl ainzi Betty. Ndobva aisenza kuBulawayo, aisenza sahouse girl kuBulawayo. But ndati kuna mbuya, you know what, I know kuti munokwanisa kundibhadhara mari school fees and everything. You're just trying to get things figured out to do it very peaceful nemwana wenyu. But inini ndafunga hangu kuenda kuBlues kunoshanda ndishandira hangu mari yangu ye-school fees kana kungoshandirwawo. My plan was to go and work, make some money, pay some school fees, go back to school and pay school fees and do my thing. So ndaka mbuya vakanditi zvinobuda here, unoziyani? Ndibva ndavaudza no, ndokunoshandani Betty? Kobva ndati kuna Betty, ukadzokera, she was home at the time for a little break. Ukadzokera unditsvagirewo basa shamwari rekutsvaira mumba mevanhu, because tsvaira tinogonawo hedu, zvimwe ndezvimwewo hedu. Because after all that sneaking that I lived through, what I know is how to clean and how to cook and how to take care of a household. That's one thing that I picked up from there, and I have used it to my advantage since then. So nditsvagire basa, ndinouya luckily Betty achidzokera kuBulawayo. Ndobva panext door pake panga pachidiwa munhu webasa. Ndobva tataura kuti ndine shamwari yangu, ndinogona kudini kumutumira kuti auye. Ndobva dzaisa tsamba pabhazi. Munoziva, it was not easy. Tsamba yakatendera nebhazi kubva kuBulawayo kuti iuye kuBocha kumareserve yakasvika. Apparently someone was coming and she sent that person netsamba iyoyo. But tsamba yauya, bva ndaudzwa kwekuenda, how to do it. Bva ndati kuna mbuya ini ndakuenda. Ndobva mbuya vaudza baba. My grandfather is the one I used to call Baba because I grew up nambuya vangu. After my mom left, I used to go to town kuchikoro chete. My holidays essentially kumusha. Saka mbuya vaudza baba kuti mwana wati chi akuenda kotsvaga basa, wati wawana basa. So my grandfather said, you know, if that's what she wants to do, tinoita sei mwana angagara achibva orera pamba at this age. Muregera adini aende, hopefully zvinofamba, mwana mudoko. But tongotenda kuti and I convinced them, you know, I was okay because, you know, my friend was there. Ndobva vanditi enda kana wati ndozvauda kuita. Ama ndakarongedza kabhegi, mbuya bva vandipa kamari kekusungirira kuti ndikwire bhazi nekutengawo chibage murodhi kusvika ndasvika kuBulawayo. Saka muchiona ndichida mbuya vangu vaita zvinhu nekuseri kuti vakave mufeso wavo ravhu. Zvazvisingabvumirwi kuti zviitwe because hurumende yavo inenge ichitaura kuti musazviite nokuti tati musazviite, not because pane reason. She would still do it for me. That's why you see me kukwira kwandoita ndege nechinoona mbuya vangu, and I feel blessed every time when I go back to find my grandmother alive. I'm still a little salty. Now my grandfather passed away before I could go back home. Ndichangoуya and she got the summer paper. But I've been gone to see where he's laid to rest because those two, my superheroes for life. If it was not for them, I would have been long gone. Tisingatomboziya samanzi one time. Saka muchindiona ndichiseka kudai, ndiregerereiwo kwandakabva kure, ndiri wenyasha. I am a grace child. Manzwa. And from the bottom of my heart, I have no bitterness. I've lived through it. Okay, so uyo ndini Bulawayo. Ndasvika Bulawayo kuya straight. I remember kuti shamwari yangu anga nasekuru wake vaigara
kumagwegwe, if I remember well. Vandidirecta kuti ndiende kwasekuru vake, bva ndaenda ikoko kwasekuru ndamirira kuti weekend isvika uye anditore. She came over per weekend, took me back to Luveve kwavalanda uko kudhuze nekwainzi kuchiko ka shopping center kacho kari pachibani apo pokuti from the other side you'd walk through chibani chachine zvimaminzwa zviya zvifeso kuti uende kumashops. Ainzi chiko, I can't remember those shops, but they were very visible kuluveve, between Luveve and whatever, Luveve kwavalanda, whatever that place is. Ndobva anditora bva anondintroduce kuvanhu vaya vandakanga ndakushandira. It took me and I started working. Kuchaira mumba, kirina imba, there was hapana chaishamisira nekutyisa pazviri. It was easy. Nandakakura kandichaira mumba. All that abuse now was coming to work. Pandatanga kusenza, I worked there for several months. Mai vacho aishusha, unoziva nhama aibvi pane imwe so. No, my dad is late now and I made peace with him before he died. I even went back to bury him after he died. I made peace with him before he died, so he left me okay because that peace needed to be made. Pane vamwe vakasvika pakufirwa vasina kutaura nyaya dzavo. And then because of the outspoken person I've always been, when I became a woman, I told my father that we needed to talk. Vakatombouya kunoku. Ndakavaunza kunoku, vakagara kunoku for almost a year. And I told him, sit down, old man, we need to talk. I need to get answers to why you did all the things you did to me. Anyway, it took a long time to come to acceptance and but you know what, ndakakumonya and I'm sorry, but zvakazoitika. It happened, we'll get to that. Let's talk about back in Bulawayo. Ndakushanda Bulawayo namaibvi pane imwe. Zvinonzi munyama nei zvinodini. Meno, that story. Don't know what it means. Mai vandaishandira, the man at the house was so nice. And mai vanga vaine mwana uyu anga asiri wababa, anga ari wawo, but she was a teenager at that time, atori kuchikoro. Saka I was taking care of the house and her mother actually eventually came, but murume wacho as well, they lived together there. Saka ndakatanga kusenza ipapo, but vaishusha singaiti, but ndaishingirira. Then baba pamba ipapo bva vatanga kuda kurara neni. And I was young and I was still ndandatombotanga kurara nevarume and stuff like that, and murume aishingirira. And the problem was mukadzi wakaenda kubasa makuseni. She was a teacher, so she would go to work in the morning, come back kuma evening time. Saka baba basa ravo vaishanda usiku, makuseni vaiuya kumba. Saka ndaiswera navo. It made it so tough trying to keep my job and still be able to avoid this man who was trying to take advantage of me. It was rough, honestly, guys. And I think of these kids and young girls in Africa, in Zimbabwe, who fall prey to certain situations whereby they end up because they couldn't stop these people from doing certain things. Even our own parents, most of our parents think kuti certain things hanzi kuda mwana kumuranga, and it just literally damages the life of the kids. No wonder kana wazokura, you're a broken child, and sometimes it's very hard kuti uzokwanisa kurarama and meet good friends and meet a good husband or meet a good wife or just do well in life after you grow through certain things. You don't need a heart and really soul searching to sit down and say, you know what, loves, all these things happen for a reason. And if you can take that negativity and turn it into positivity, you'll actually do very well in life. So now I'm dealing with this freaking guy who is trying kurara neni, and when I'm like, at the time I was young, you know, he would do his best and literally started getting really tough. Kugara ipapo. Ndopandakazoudza shamwari yangu kuti, you know what, the few months ndaseva kamari ende panapa kuti ndirambe ndiri panapa pachanditinetse.
So I need to leave. So she decided she was not going to stay paangari. Tikati ende kwara taifurirana. Angari, she was a little older than me. So she had this guy who was apparently her boyfriend. Angari kuharare. Ndobva nditi no, ini ndiri kuenda kuharare. Let's go kuharare kunodini. On our way kumusha kunoona vabereki ndanda kudzokera manje kumbonoona futi anachi. At that time I just ended up leaving that job. Rakabva nejambanja because ndakazviramba kuti amundishushe enda handisi kugarira izvozvo. Nandine nharo zvangu ndo zvakanakira ende nharo dzangu ndinodzida up to today. Ukanditi ndine nharo ndokuseka. Nokuti nharo idzodzo ndo dzandipinza kuti ndisvike panapa nhasi ndiri kutaura nyaya yangu ndiri mupenyu ndisina kufa. Even baba vangu vaindirova zvavo, but to be very honest, ndaivarwisa, like literally I would fight him off me. I wouldn't just stand there ndaizoneta. But ndaivaonesa moto vachindirova kudaro. Zvovapa dzimwe hasha manje ndochizonyatsobhurwa manje nokuti anenge achitori kundirwisa. Because I just wouldn't sit there and let him do that. Ndairwisa kusvikira vazondinetesa manje. Mozondirova kana musoro ndombodonha manje dzambotaika because musoro wakaoma kungoutemwa. So guys, write in comments musandinzwire sisi nyaya. It's now a story and it's story time and it's a true story. Saka musandiningiri nenyu, nyorai. Write what you want to write. It's all good. I'm good. Nditori bo. I can't see kuti ndianani vese vari pana because if you don't comment I won't know kuti uri pano. So I just can see kuti pane vanhu vakati, but I don't know who and who except for those that are commenting. So eventually we left kuBulawayo kuya. Tadzokera taenda kuHarare kumba kwechi. We were in transit kuenda kumusha. Moro mamo. Thanks for coming. Tungotaura hedu nyaya in life. It's a life stories. The things that we should talk about in order to change the cycle of zvinhu zvinoitika vanhu vachikura. Murunzvinzwa. Tofanwa kutaura, there are certain people who are supposed to speak because everyone has a story. But yes, life might have been perfect, but certain people need to speak in order to inspire others and change lives. Ndadzokera manje taenda kuHarare. We stayed in Harare. Saka tasvika kuya kuHarare. This friend of mine anga ine kamukomana kake ndokwatakaenda ikoko. Tasvika kuHarare kuya mukomana wacho aigara nehanzvadzi yake imwe. So ndakabva ndatanga kuwirirana naye hanzvadzi yacho endaisenda mutakishop maisenza kuchitungwiza uko. Imi ndakakugara kuzengeza uko kuchitungwiza uko. Ndobva ndamuti iwewe wadi undihukawo kundihukawo apo ndadii ndawanawo kabasa wena. Ndamboti shande ndotorai kusenza kuti ndidzokere kuchikoro. Apa ndaiunganidza mari sei? Ndasingadyi mari yangu yandanga ndichitambira tushoma itkotwo. Ndobva ndamuti kundirongerawo nambosi wako uyu ndipo aishanda mutakishop. Aishanda mutakishop shawira wangu. Saka zvaiita manje. It was funny. Because what she used to do is most of the so uchikura, so sometimes you sit and you look at life and you're like, wow, I lived through this. What's actually it was a huge tuck shop. Kuchitungisa uko. Saka shamwari yangu aita basa rokuti paanenge achishanda paya aibata mari mutakishop. Ndokuzvikwa kutori kuti zvifambe zvacho. Aiba mari achiisa pasaidi achiba mari. Saka dzaiti kana dzauya kumba dzoburisa mari yedzo tanga kuerenga manje. Dzichindipawo tumashereni mbichana. Ndichipfekera pasaidi. Ndobva azondiwanirawo kabasa mutakishop miya bva ndidzidzisa kuti zvinoitwawo sei zvokupota uchitorowo kashereni usikachayi patiri. Uchingoita kunge wachayaiwo usina. Uchipfekera kamari pasaidi. You know life yacho back then. That's like in the 90s. Okay? Kuma 90s uko. Vandidzidzisa kuti unopota uchidai utorawo kamari. Saka mva ndapota ndichitawo zvaiita izvozvo ndanda kusvikawo kumba ndapedzawo kabasa ndichiverengawo kuti mashereni kwandendadi ndarovawo kuseri manje. Kunenge kunonzi kuba. Ndo zvataita izvozvo kuba. But ndo zvanga zvichitoitika nguva yacho. Ingatori time kwakurarama kumadhi ndichiunganidza kusvikira eventually we went kumusha. After that Ningirini takazoenda kumusha manje and left, went kumba, and I came back. What happened is
ndakumusha kuyamba ndati ini ndane chiitu mari twangu but ndinoda kudini kudzokera kuchikoro. And I couldn't figure out kuti how do I do it. Zvinei manje, my father's brother, my oldest, the oldest child of my grandmother, vanhu vaigara kuHarare, is late now, may his soul rest in peace. Vakashaya some 2 years ago. Kova ndatichibva ndabva kunoku, kova ndabva kumba, ndakuzambia ndikati ndakuenda kodi kuona baba mukuru kuHarare. In fact, ndakaenda kuHarare ndichidzokera back kutakishop kuya. Ndobva sisi vangu vamwe, so mwana baba mukuru wangu first born, ndoda zvisingaiti because that woman has been there for me. She knew everything that I was going through, but she couldn't do much about it. Ndobva vanzwa kuti she loves hariko kuchitungwiza ko vaingonzwa nemashoko kuti vanenge vachitika kuda kunzwa kuti uripi wakuitei. Ndobva ndaifambiswa mbiri yechihure pese papa pandisatomborara zvangu nemurume. Hanzi ariko kuHarare uko ari kuhura, ariko kuHarare uko ari kuhura. Apa ndiri kuzvishandirwa. I didn't even sleep nevarume at that time. Wasn't. Asina murume aindibata ndaita kunge ndine shavi dhimoni chairo. Fambiswa mbiri yekuhura. Ndakatanga kunzi hure ndine 13 years. Apa ndisingazivi kana murume ino. And I would laugh about it. That's why I laugh about it now. Because if people really knew the definition, they would call certain people and not call certain ones. So I laugh about it. Zvinondisekesa kunzi hure. Because if you've been called that for many years, iwe wanga usingatomborari nemurume, zvinonakidza kungozvinzwa. So it's funny. It's actually very funny. That's why I don't take it so seriously and I laugh about it. Ndobva ndaningira sisi vangu vanzwa kuti Loveness ari kwakati. Then she looked for me. I can't even remember kuti vakandiwana sei. Vanditi uye kumba lavhu uone chi, uone baba nema brothers ako, vanhu vada kukuona. It's been almost 2 years. Oh yeah, it was a year long for sure. Ndobva ndati okay, ndafarauka kuti ndakumboendawo kumba kune vanhu. Kobva ndaenda, and my guru, my uncle's wife, she's a pretty cool woman. Ndasvika kuya ndobva vati ndagara ndikati inini handisi kudini, handisi kurara, ndakudini, ndakuenda. Vakati hausi kuenda. Ndikati ndiri kuenda. I'm not staying here. I'm not supposed to stay here. Baba vangu vakati anongondichengeta chete ihondo. And I don't want to start that type of stuff nemunin'ina wenyu. No, my group vakataura nababa mukuru akanzi, you know what, Loveness, you can come here. We'll try kuti udzokere kuchikoro. Tokutsvagira nzvimbo kuti udzokere kuchikoro. Pavakangotaura kuti tokutsvagira nzvimbo yekuti udzokere kuchikoro, ndabva ndafara kuti kuchikoro back manje. Apa ndandachengeta tumari twangu. Pandatovataura ndikati no, ndine tumari twangu twandandichisenza mazuva aisaya ndichitrai kudini kudzokera kuchikoro. But ndanga ndisati ndafigure out kuti nechidi ndichigarepi and stuff. Ndobva vatondita no, you should consider coming tikutsvagire nzvimbo. Ndopandaka, because that was what I wanted to do. I wanted to go back to school. That was the reason why I was working. I wanted to go back to school. Ndandiri mwana aigona kuchikoro zvekuti I was not going to be stopped. I was not going to be stopped. So kobva vati no, kune chikoro chiri kuno chisinganyanyi kunetsa hacho kuti toda mapepa echino nechino, because kwandakanga ndabva kuchikoro kumission, kunyazura mission, baba vangu knew my headmaster and vakataura kuti anongomunyorera tsamba chete yetransfer. So zvanga zvavharwa zvese izvozvo. Kobva ndaningirina, hold on, let me find some water. Ndane nyota. Let's get some water. So ndibva ndaningirina, kobva ndatsvagirwa nzvimbo, and there was one of my cousins, mwana wavo baba mukuru anga akafoira kuchikoro, and vanga zvati adzokorodze. Vawanawo nzvimbo ikoko.
vatatsvagirwa nzvimbo ikoko bvataiwana. So we started getting ready to go back to school. Baba mukuru, that's why pavakafa ndakaita funeral yangu paFacebook panapa, vanhu vachifunga ndinopenga. Ndoziva kwandakabva ini. When he died, I was very, very hurt. Because, you know, munhu akandichengeta nguva yandainida someone. Nditanga kugara ipapo. It was not easy. Because, you know, dzimba nedzimba dzine twazvo. Saka we started going back to school. Ndikaenda kuchikoro kuToronto uko kwaifiridzirwa ndogara chitaura ndakaenda kuchikoro kwaifiridzwa. Taifamba netsoka makuseni chikoro sabani, kuchitonhora uswa kuchicheka nechando. Famba netsoka kuseni crossing that bani. Pandakashingirira, and what I would do is during my school breaks ndairuka misoro yematicha, vanhu vaingoda kurukwa, ndichiramba ndichiunganidza tumari. I managed to get through school, you know. Ndakazviendesa kuchikoro ndikazvinyoresa form 2, form 3, form 4. Ndakazvinyoresa ndega zvese zviJC ne-O level ndakazvinyoresa ndega. Ndoza ndichiti nini? That's what I call being independent. The fact that you don't have to answer to anyone when it comes to things. How proud I felt when I went kunotora results angu form 4, knowing that I don't need to worry about kunoratidza munhu ndakapasa. But I didn't have to be reporting to anyone because vanhu vakanyara so. Because they expected the worst. But I chose to not go for the worst. I chose to do the best instead. So what I did is, at that time manje, pandakazopedza form 4 ndakugara natete kuMaple Lane. Manje somehow I ended up switching over ndakugara natete kuMaple Lane. So I would be going to school and coming back. Saka paMaple Lane shopping center paine my shops hangaine my hair salon, and that's one thing I had mastered growing up kuruka msoro, and imari yanga iri easy kwandiri yanga iri nani pane kuenda mabawa zvaita vamwe. So ndakaenda, I walked to the shopping center, and apparently there was a hairdresser, a shop yanga iripo. Ndatosvika ndikati no, ini ndiri kupedza unyora mangwana, I would like to get a job if you would take me. The lady said, oh, okay, well, unouya. Because, you know, Mariako, we were paid on commission. So it's like, come, we are ushande. Ndichingopedza kunyora O level. So ndakapedza ndakumira results ndakutosenza. Ndisenza pa shop ipapo. And ndanga ndiriwasla ndisingaiti zvekutamba. I was working and I was working and I was working. Where Maple Lane, ndaigara right off Quindon Road muna 15th Avenue. I used to stay there nehanzvadzi yababa vangu. Vakatopinda busy futi kana nyaya yekugara neni vakunzi ndiwazofunga mutora kugara naye. It's like anybody that took me, it was a problem. Because even kuzobva kwababa mukuru wangu, my father started fighting his brother kuti ndiwafunga kuti iwo ndonozvigona manje kupfura inini wakugara naye. Then tete wangu bva vaipindirawo bva vati ngauye kuno. Because tete wangu vanenge ininiwo futi ka time vanoita zvavafunga pavafungira. It's like literally she's good. Ndo vandakazombogara nawo kunoku pandakazoya kuno kuAmerica tete. That actually was more of my inspiration to come into DC after ndasvikira kuNebraska. So tete vakanditi uyachi ndogara newe panapa nababa mukuru vangu vari nemhuri yavo. Vandapedza chikoro vandatanga kusenza kuMaple Lane kuya, started working. So then I started really dating, and that was like ndatone 19 at that time. Started dating. Ndakusenzawo vandawana anatete ndobva vanzi vakudini vakuyenda. They were sent by the government to come here sema-diplomats. Saka ndakufanwa kuchidi kuzvitsvagira pangu. But I was so independent at the time. I wanted to do my own thing. So I was happy to find myself a room, you know. But it was so funny how I was just okay to do stuff, and nandisingatyi, you know. So I got myself a room kangu kuMaple Lane kuya paseri pa Cotswold Hills umu. Vandawana munhu anga ine boys car yanga ichirenteswa. Ko vandaningirina vandatenga kaprama stove kangu nekagumbeze netundiro 2 nekapoto. It was so funny because that was okay for me to live like that at the time. I did that. Ndichiri kutoziva ka boys car kacho kanga kasina kumbonaka. Oh, okay, Greencroft. 85th Avenue, then moved to Greencroft. Papari pamaraini pangu mamoyo. Anga pari pamaraini pangu mamoyo. Ini ndiri mamoyo ofutika, did you know that? So ndakatenga I remember ndakatenga kagumbeze kangu kandaipeta
It is funny now, but it wasn't funny then. So ndane kagumbezi kangu 1. Saka munoziva zvaunoita zvacho kuti unopeta gumbezi kuti riite 2 magumbezi. So I remember, tumagumbezi twainzi tuzvichiko tuzvidongi tunenge twatungori tumagumbezi twakachipa, so twaitengeswa kana kwapower sales kana kuexpress. Ndazvitengera ndakatanga kutenga 1 ikako. Ndatenga 1 ikako ndaikapeta manje ndikapinda muna maiti mukandiona ndakageza ndakapfeka matsota angu kunze kumaita ikona mwana uyu ari kubuda paikosho ndakachena zvekuti I used to always look nice, even nekahembe kangu 1 ikako nekapeya 1 keboots I used to look really good. Ndaingomeka sure kuti ndakatarisikawo chipanze pane vanhu, but vanhu vasingazivi kuti kana adzokera kumba nekapurama stofu mukona iyo yemba kakarika 1 room, kanga karika 1 room ndine kapurama stofu kangu nekapoto 1 nekagumbezi, ndichipeta gumbezi rangu ndoisa nhingirini yamatsota angu kuti ndiite kapiro ndorara hangu zvichitofamba zvikatofamba 1. Saka I remember kuti pandaishanda ipapo panga paine ka second hand shop kaitengesa twunhu painzi paColeman. If you remember that place, mamoyo panhingirini panext nepagwata painzi pagwata pasati patsva, because paiti pagwata, then poita yainzi Moving Heads hair salon pakona, then poita before after Moving Heads was the store iyoyo yainzi maColeman, maitengeswa mazitye. Maiuya mazitye akanaka every Tuesday, vaivhura bhero nyowani, mabhero manyowani. Saka ndaiforera mazitye ipapapo ndichinhonga mazitye angu akanaka aibva kuno kuAmerica, ndinozviwacha kumba. Waiti kana ndageza iwe waifunga kuti mwana uyu abvepi, plus takakaluka we was young and beautiful and vibrant. Ndangori munhu yayo kuti ndakangogara ndichizvifarirwa, and I could easily make friends. Saka ndane a lot of friends, ane shamwari dzakawanda. I was just the outgoing child. The way I am now on Facebook is how I've been all my life, really. When I could make friends, I would make friends anywhere I go. Saka ndaitenga tumazitye twangu ndakusenzawo chii manje paya. Then bva ndazosiyawo basa kusaluni iyaya, bva ndaenda pane saluni hombe yanga iri nechepakona ipapapo paMoving Heads. A story for another day. Pamashops ipapo pakamboitika tudrama tunonakidza kuti kuteerera. Yep. Mamoyo noiziya Coleman, ndaitenga hembe dzakanaka maColeman. Ndaipinda imomo kuita chibanditi uchirwira hembe, because unenge uchida kuibata ndiwe first, ukanonoka yaitorwa. So ndaita chibanditi ndichipinda imomo ndichitora ndichirwira hembe dzangu dzai, and ndaiti kana ndatoida chete ndinoirwina chete, kana paina aibata ndaibvuta. Taitongosvika zviya zvokuti vaivhura kama Tuesdays, so vachivhura you knew kuti vaisa zvinhu zvinyowana. Then mukatanga musi weTuesday wacho iweyo, then vamwe vanozouya vakunhonga chii zvasara after the week is over. Saka ndaichena zvokuti naColeman ndanhingirina tanga kudata, started dating. Well, I had a boyfriend ndichiri kuchikoro, but it was just one of those things zvekungonhingirina zveshe. It didn't work out, but panga pasina zvanga zvizongobatanawo mikaka nekudidi kungonakidzanawo kwevanhu. But tatarambana, because he was not the guy, and I put him on and all kinds of stuff, and I was like, you know what, this is not the life I want. One thing I've known about myself is I've always been so opinionated, and I've always known what I wanted in life. I remember with that guy, angariwe kuchurch, and ndaidiwa nemhuri yese wandakazodata ndakupedza form 4. Mhuri yese yaindida, because you remember I had delayed by 2 years kupedza chikoro, saka ndanga at the dating time. So the whole family loved me. Up to today, I'm still in communication with family yoyo. But that guy was, he used to love his drink. I farambanje, and I told myself, you know what? Munhu wekuchechi anodiwa ni vanhu vekuchechi anodiwa ndodiwa nemhuri yese, but zviri kundipedzere chizvo. I didn't see a future. Ndikamusiya, and I remember pandakaita walk away, it was heartbreaking kwaari nemhuri yese, but I said no, I am not doing this. Pandaita walk away from him, pandatangawo kurarama life yangu ndakumebhura ndakusenza manje. That's after I left this guy. Kobva ndazotanga kudatawo kunhingirini pananda uko kuchikoro kuHarare. So during that time I'm cutting it short. Ndichazonyatsopedzisa nyaya yamudhara, because it goes on and on. Yekubhurwa nekuzomboya kwavakaita kuno, ndikazogara pasi nawo ndichazoipedzisa. What I was going to go to is I met this guy who was in the aisenza kuAir Force. Very nice guy. But tatanga wirana, and zvakaitika
ndo pandakaitawo nhumbu yemwana wangu. At that time I was 22 because I had my daughter at 23, right? Yeah, I was 22 pandakaita nhumbu yemwana wangu. Ndobva ndatofamba ndikasvika kwese kuno kunguva inaimi. You guys, we have walked for almost 2 hours, right? For over an hour. Ndobva ndaita nhumbu yemwana wangu. So when I got pregnant, I actually knew I was pregnant and I wanted to get pregnant because, it was a time in life where I knew ndandazograduatawo ndane ka better space because I worked for a while. Then ibva ndazotsvagawo kaimba kari nani. I remember kuti ndakazenge ndatenga kasinguru bed kangu nekadhuve kandakatenga kuna mai vandaishandira. Zvanga zvaananiwo manje. Because kana uchishanda you're able to do it. Pandatenga kadhuve kangu ndane ka 2-plate stove kangu handimuchiri kuchiziya tuma 2-plate. Pandatanga kubika sadza rekutengesera vakomana vamakombi nevasikana vapamusika. Pandatanga kuhasla. Saka ndaiti ndichisenza musaluni ndaimukira kuseni before I go to work. Ndobika sadza rangu ndoisa lunch box. Ndorongedza mumapepa bag. Ndotakura ndoenda naro kubasa. Lunch time vakomana vamakombi. After 2 or 3 times vanga kutozviziva kuti Loveness anenge aine sadza redu. Saka ndanda kutowana maorder. Saka ndiri kuhasla musaluni uko ndichihasla panze pamusika nekumakombi. Pazvatotanga kufaya. Zvichitanga kufaya pakuchikoro. Ridiculous. Tadzoka guys, are we back? Guys, thank you so much. Ndiri I know, but bear with me. Utaura nyaya dzangu dzinobohwa idzi handiti. Morning. Tadzoka handiti. So ndichiri kuchikoro ndikungokudza kahaso kangu kekuti ndaihasla ndaitenga mabiscuits ndainomatenga kwaMohammed. Kwainzi kwaMohammed here, some big store yanga iri wholesale place yanga iri mutown. Ndainoda mabiscuits angu nemasweets ndonomaita riso moza. Madira ndaita profit yangu ndanga ndisingagoni kana kudya biscuits kana 1 ndichigaya kuti ndikaridya i5 cents yabuda. Ndichitya kuti ndikadya biscuits 1 ndendaruza 5 cents profit ineka profit. Ndaitengesa masweets angu nemabiscuits angu ndichichengeta mari kavhira tunhu. Tanga kubika sadza manje ndakubasa ndakutanga kubika sadza. So I met this guy anga ari kuAir Force. Tanga kudanana navo baba vaya. Tadanana zviya. Ndaita hangu nhumbu yangu. Pandatanga kugaya. Saka he was way older than me. Baba mwana wangu is 20 years older than me. Saka panati kuroorwa ini pazera rino ndakuita mwana wangu handisi kudi zvekuroorwa izvo handisi kuita. I was just feeling so happy to be having chandinotiwo changu and looking forward to having my own baby where I would be like, and I didn't feel like I was accountable to saying anything. Saka ini nhumbu yangu hainambondivhundutsa kuti ndasandaroorwa at the time. I wasn't even bothered because I didn't feel like I owed anyone an explanation. Because ndanda kuzvisenzera and I didn't need to go crying kune anyone kuti izondipaiwo chakati. I was like, okay, doing my thing, so what? It was fun. Like literally being independent in life is something that you should always fight for. So ndadini ndanhumbu yangu ndagaya kuti kuroorwa. Yeah, he was way older than me and I wasn't ready to be a wife and be a stepmom to several other kids. I was like, no. Ndobva ndakuningirina bva nditi vaakutonditione nhumbu iwewe, let's figure out what to do. Ndikati handina nhumbu yako ini, amurambira ndati handina ndisiye. Akatoinsista kuti endei kwadoctor tinotarisa kuti chii chiri kuitika. Why I love my Kimberly. She's been my right-hand woman. She's been my friend, my everything. Then ipapo manje I started feeling like, you know what? I'm pregnant and I have everything to live for. I found hope in falling pregnant for my child,
for my child. Like, I was pregnant with my baby, and that was my hope to life, whereby at that time, obviously, that went out. We used to go out with my friends and go saloon. We hung out every weekend. But after I got pregnant, I was like, you know what? A reason to live, a reason to even work harder, a reason to change my ways, a reason to want to be a better person, because mwana wangu has to follow after me. So ndaramba nyaya yenhumbu vasiyana nazvo zvinei zvakaitika story for another day. I actually went ahead mandaroorwa nomwe murume different paanobvisa hake mari kumba kwedu, akandiwana ndine nhumbi yangu, and he was okay with that. Ikoko zvaitana bva ndatoroorwa kubvisirwa mari yese. Garabo, life goes on. Bva ndatozozvara mwana wangu, pedza kuzvara mwana wangu, was so happy to be called my Kim, and feeling that I had something to live for every day was great. Ndoparakatanga kugadzisa zvekuya kunoku. A story for another day. And so kuswedza ipanapa ndichauya futi neimwe nyaya later on, maybe nhasi kana kuti mangwana ndichikuudzai futi. So this was where Kimberly came from. She started off at that age. She was like my hustler thing when I was really trying to make life ends meet, living life. And she said, Mom, I'm sitting in your stomach, and now you're going to have to be stronger than you've been. And I told myself, I said, yes, baby, talking to my unborn child at the time, I'm going to do everything to protect you from the snipers out there, the vipers out there trying to pour spit poison on you. I'm going to protect you, and I'm going to be that woman that protects my child from anyone. And I told my child, I'll never deprive you of the good things that are ahead of you because of my own selfishness. Mwari bva vakomborera ndazvara mwana wangu before she even turned a year, as I had always dreamt of coming to America. I prayed. Kana pane chinhu one chandoita muupenyu, ndogona kudhakwa every day, mchindiona ndichidhakwa doing my thing. One thing I mastered is kunamata. Every day before I sleep, ndinonamata. If I don't do it twice a day, I do it at least once a day. And I prayed for myself. And I asked God, kuti Mwari, ndine dream yekuenda kuAmerica. And my dream is to take my child with me. Because vanhu vakawanda vandaiziva vaienda out of the country vaisiya vana. And some situations that I used to see were very sad, watching these children vachisiyiwa nehama. So I prayed to God and I said, Mwari, ndibatsirei ndiende nemwana wangu. If there's one thing you would grant me in life, if I was to make one wish, batsirai ndiende nemwana wangu kuAmerica. Mavisa ainetsa at the time. But by God's grace, visa rakabuda. Ndakambengeyo pekutanga, I went the first time. I didn't have enough documentation. Went back ndikamhanya matimu vaida tsamba yaemployer kudidini. Then I had my friend who actually owned a dealership yemotikari right down padhuze nepa Harare Girls High Up. Went vandamhanya ndikandinyorerewo tsamba muti ndinoshanda pano, ndiri kuenda holiday ndikudzoka, just back me up. That letter was written, and tomorrow I went back kuembassy. Vandauya netsamba iya, vandasvikotambirwa nekamuChinese kaisenza pamberi paya. I was scared because pane mukadzi ainzi Teresa aisenza mumavhisa imo manga asingaburitse vhisa zvekumhanya. And I was just praying to God kuti Mwari, dai musandiendesa pamunhu iyeye. And luckily that Chinese woman is the one akanditora. Ndobva angotarisa zvinhu zvangu, bva angotora mapassports angu yangu neemwana, ndobva adhinda akati mozoya motora mangwana. Mwari vakanaka. When we say God is great, let's always sing the praises, because Mwari vakanaka. And when God has a destiny for you, no man can stop kwawakatarisa kwauri kuenda. At that time, my life was good. Ndanda nemba yangu mumebhoreni, a beautiful house, and had a nice car, everything. And ndatengesa zvese, got rid of everything, because I was like, you know what, I'm out of here. I'm gone. Kwandiri kuenda ndokune future yangu.
ndikadzoka ndichadzoka hangu but ndiye ndichiuya kuzovhizita and stuff like that. So I got rid of almost everything, gave away a lot of stuff. So everything was done right. Things worked out perfect and I got my ticket. At the time when I akabatwa namai wake, she was under 2 years. So I saved money on that. Just bought my own ticket and boom, America. And that is, she was less than 1 year old. My baby akatena 1 year takunoko. I remember hondo yandakaona mukenya umo ndasiwa kwanga iri first time kukwira ndege. Kotagoziva kuti mukanga masvika mberi mucharamba muchitarisa kuti iri kusimuka ichasimuka nguva itofunga kuti tinoshedzwa ive nevamwe mai. I remember that but takasiwa nendege mukenya yaenda kuAmsterdam. It was funny but not funny. Tine kacheche vedu, it was so frustrating. Mwana achichema, mwana haana kuchichaira zvendege. It was so hard. So tasiwa nendege, they rebooked us to the next one. Then now we have to figure out, tasvika kuAmsterdam, I have to figure out kufonera vari kwanda ndichienda kuti vari kunditambira kuti ndasiwa nendege. Luckily they were able to keep tracking kuti ndaapa ndege ipi. Pandazokwanisa kufona apa ndege dzacho dzekumaJermany uko dzakanyorwa nechirudzi. Inonzi chii? Maningiri nawo mafoni awo akanyorwa nechirudzi. You can hardly read zviripo but ndine mari manje. Because ndakabva kuZimbabwe ndine a couple thousands cash. Ndine a few thousands in my purse. Hustling yacho inonzi hustling. Andokutaura kuti kana Mwari vakakurongera kana zviri zvakuramba wakatsika ipapo. If it's for you and God is with you, no man can defeat you. Haso yako ndeyako as long as you are not doing no evil. Ramba wakatsika ipapo Mwari havakusiye. God is a good God and I have seen him in action at some point in my life where I freak out and I stand up and I'm looking around kuti ndione kuti vari papi ko Mwari ndiri kuvafila mupresence mangu ini. Muri kunzwa? Ndinenge ndichitsvaga kuti vari papi Mwari ndiri kuvafila mupresence mangu ini, ndichitsvaga kuti Mwari vari papi ndiri kufila Mwari inini mupresence mangu. God has been my rock from day one. Ndauya kuno, mwana wangu turned 1 year, lived in Nebraska. It was not easy. Ndichingosvika kuNebraska, what I did is I had a friend who I was working with kuHarare. Pandakamuudza kuti ndakuenda kuAmerica, usvika ndiri kuendepi, ndikati kuNebraska. Ndobva nditi kune munin'ina wangu ndoda kupai nhamba munonomutsvaga. Ndobva ndatopiwa nhamba and I started talking to her. Ndakatotanga kumutsvaga ndichiri kuZimbabwe. Bva ndatanga kumufonera ndikati ndiri kuuya ndinoruka musoro ndokumbirawo nditsvagire makastoma. Saka ndakangoti ndichisvika kuNebraska ndanga ndatone macustomers lined up and muziva vanhu vekunoko kuruka musoro kune mari. Veduwe ndaimuka na6 makuseni ndoruka musoro. Ndairuka misoro 3, 4, 5 depending nekuti chii maweaver aya anotora ma2 hours aya. Ndairuka musoro asikana ndichiunganidza kumari kuti zvifambe. Zvanga zvino zvazvo mazviri Mwari vakandikomborera. That girl, handii ndakaenda kuNebraska recently and the same girl akanditambira kuairport like we did 20 years ago. It was really, this was my first time to go back to Nebraska. Pandakaenda right before Carolina. Before Carolina, ndopa ndakatamba the same girl wandakamboposta mapictures naye kuFacebook kwangu. Ndakaningirina ndiye akanditambira futi tikachema takuremember matime yandakauya ndine mwana netauro rangu remaABC. Ndakabereka kamwana kangu kumusana, ndinaro tauro rangu iroro nanhasi for my own memory's sake. Yeah. So ndasvika kuNebraska tanga kugadzira misoro yangu. Kamwana kangu kari kutokura. I remember my friend yeye akandibatsira a lot of things. Akandibatsira kuti ndiwane driver's license yangu, akandibatsira kuti ndizowana rimwe basa because at the time murume wacho wandaitiwo ndine murume wandandafunga kuti takuronga life yedu ranga ridzeyawo futi time mungoziva izvi zvekungoti unosangana nemunhu wakutoroorwa nechimunhu chine maintentions acho futi. But zvakatofamba nguva iyoyo because it transitioned my move yekuya kunoku even better because dai ndisina kudaro ndingadai ndakapedzisira ndiri kuBritain but ndaida kuya kunoku. So that worked out perfect. Ndingadai ndakangozopedzisira wife and children just grow old together. All right? But I chose not to at the time. It was for my selfishness
And for my child's sake, I chose the other direction. I was selfish and deprived mwana wangu the presence of baba vake. But you know what? It worked out for the best because we've talked about it, we've made amends, we've fixed the situation, and life goes on. And we are all happy. So now, tagara Nebraska gore, second year, and got ndabuda muno because Nebraska is so laid back and life is different. And I wasn't too happy there, just thinking kuti ndabva kuHarare, like ndabva capital city, kuya kunzvimbo iri so totally not so much close to where I'm coming from. And my goal in life is to go up and never to be down. If I am down, if I go down somehow, let it be an experience because I want to climb up even faster and higher than Pandanga Ndiri. So I told myself, but you know what? When I do what I need to do, and eventually got myself out of Nebraska straight to DC. Nemwana wangu. Tauro rangu rema ABC na nasi ndinaro. Charibuditsa ndigokuratidza one day. Tauro rangu rema ABC randakatenga ndichizvara mwana wangu. Ndane 2 rema ABC nerimwe zvidhoridhori so. But pana akafunga nderake obva atondirwisa kuti nderangu but vanga vari amai vemurume pandakazororwa kuno vairidawo tauro iroro ndikazongovapa. But it is what it is. I kept rema ABC. So tatauya ku DC, started over in DC. That's where I ended up going to nursing school here. Nekamwana kangu kachitokura, life is going on. So lived here for the past, let me say, 18 years to almost 19 years tichigara kuno ku DC. Katopedzawo chikoro kamwana kangu kapedza form 4. Ndaingonamata munamato wangu everyday was Mwari. Daimaita kuti mwana wangu asaite nhumbu kuno kwakaoma vasikana kukudza vana. It's not easy. Nyika ino iri controlled nehurumende nezvimwe zvinhu zviri our circumstances zvokuti sometimes you can easily lose your kids. And then kutukwa kwandaitwa kunzi hure chino ndaiti Mwari musandiitire kuti ndinyadzise, itai ndinyadzise Satani. Munamato wangu every year ndaiti pando celebrate birthday remwana wangu ndaiti Mwari makanaka, because vana zera rake at the time were having babies and she would come home and tell me, Mommy, there's a girl at my school who is pregnant. Mommy, there's a girl at my school who's pregnant. And I talked to my child like nobody's business. I became tete to my own child. We talk about a lot of things, everything. I told her, Kutindini, that you're only person that can be truthful to you, who can tell you, because I want the best for you. And I talk to my children. Because if I didn't do that, I could have lost these kids in the system, because vana vekunoku vanokura zviri different and ukangobwaira chete. But chikuru chandaita, and I still do that, is to get on my knees and pray for my children. And then ndinokumbira Mwari kuti batai maoko imimi, batai one mfambe navo vanava, because ina ndina simba. And that's my prayer every day for my children. And I ask God to keep them out of the worst that could be in this world, especially being vana vechitema and being partially African with me as their mother. Mwari chengetai vana ava, let them grow up into what I should adore and be proud of. So now my Kimberly is now turning 21 next week. And I look at it, it's just been a road. It's been a long road of a story. So that is a story of its own. And it's a whole long story. And I would love to keep telling that story. So next week, I'll be in Atlanta, Georgia. And she celebrates a birthday. I haven't seen her since Caroline. I haven't really seen her. So it's been before New Year's. I should not remember New Year's because she's in 3rd year in college. She's 3rd year studying psychology. Saka very soon ndinenge ndane munhu anoshanda nepfungwa dzangu mahara samai vake. Ndakamutenda kuchikoro mwana wangu. Dzidza zvaunoda. Saka very soon gore rinoya she's supposed to graduate with the 1st degree, and I hope she thinks of keeping going on kuchikoro, because ndakamudza ndikati mwana wangu chinoitika kwandiri
ukanga uine chikoro chako hapana anokubata. Vanhu vakawanda, they would say, not everyone is meant to be educated, but kana Mwari akupa the access to going to school and doing the right thing, do it for yourself, because your degree, your education is everything that, and the only thing that no one can snatch away from you. It's got your name, and you are going to keep it that way till death. Saka, she's studying psychology. My son is now 17, ari kugraduate high school next year, and he's looking at what he's doing is he was enrolled in that school for the intelligent kids and studying engineering as well. He's doing mechanical engineering. Saka, we are praying kuti next year when he finishes, he gets into a college and become an engineer by God's grace. I praise him every day because Mwari vakandinakira ini lovenesswo zvake akangozvigarirwawo zvake, akangonga ari munhu waipondwa every day, anga asina chaainacho. But izvozvizvi munhu kandibvunza kuti unei muupenyu, ndine vana vangu. I have beautiful children that God blessed me with, and I'm so proud of them because my ages avo dai vari vamwe vangadai vamuzvinhu, madrugs, zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kukanganisa upenyu. Handisi kuvhaira, but ndodada nekuti Mwari vakandipfuudza, vakandiyambutsa kuti ndisvike ipapo. Saka I actually am a proud mother. Among the two, ndine vamwe vaya two vatete vangu vaya vana vangu, nekuti tete vakashaya vari kunoko and left two. Saka ndine ma 17-year-olds angu two, because mwana watete mukomana muhombe akaenzana namaliku wangu muhombe. Saka vari two, ndo ma twin boys angu. They were actually born the same year but different months. Neka baby who is now 12. So ndine vanhu vangu 4 vandonamatira every day kuti God keep them in check, keep them under your eye, keep them under your wing, and let them understand kuti Mwari ndimi munoita kuti zvinhu zviite. Without you, God, they cannot be living the way they are living. And ndongoramba ndichinamatira kuti Mwari rambai muchindipa utano hwakanaka. And then anyway, yakuita ichidona, so going kunoselebrate nemwana wangu, ende ndichaisa ningirini yake paFacebook pangu hapana anti mupe mwana madhora, mupe mwana madhora ebirthday. Ndimi anati ndichaisa paper yacho. This time ndiri kuiisa. I think mwana wangu anati nana uncle vake vakawanda chaizvo panapa. Ngamba 50 cents yekucelebrate birthday rake, tingafare chaizvo. Tingafare one. Anyway, guys, this is me. You just got a little bit of my life, get a little taste of who I really am, and we will be talking some more. Thank you so much, Mafamba Neni. And I'm going to go around a little bit more. That way I put in more steps. But it was a story about my daughter and my children, really. Kutenda Mwari kwandinoita ene mimi mese panapa. Makadai soka gurupuke daka. Makandiko, you give me hope. Because you know what? But anyway, guys, I love you guys. I will let you know again when I'm coming live with more of my life. Ndikupeka a glimpse to my nips bhuku riri kuuya nditi. Mazviona kuti nhasi tatonyora part of the book. Andimaneta nekunditeerera nditi. Let me leave you guys so we can do another segment another day. But my Saturdays mukandona ndabuda kufamba mubva mauya mumazvinzwa. Let's make this a Saturday thing, and let's make it a thing we do whilst we're walking. Because meanwhile, matondi sweat saka when I riri dumbu is going away. Anyway, guys, I love you guys. I might come back later and live zvangu. Different thing. But if you have anything that you want to talk about, if you have a story, pandichauya next time ndichauya ndine imwe device where I can actually have you guys join in. Because I know everybody has a story in life. But I love you guys. Take care and have a beautiful, beautiful day.
ndichatosangana nemi pachikamu chinotevera. I'll see you guys later. Love you. Thank you.